Hi students, this is Chandrakant Sadashivarkiri, Assistant Professor, Government Postgraduate Women's College, Bailangal. And now we are discussing Session 7, Unit 5, Electronic and Mobile Banking. In this session, we are discussing risk and electronic payments. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ 7 ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ರಿಸ್ಕ್ ಇದಾವಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್. E-banking services has important implication on banks' operational risk. The new technology may require changes in used procedures the supervisors use to ensure that bank manages properly. Even then, e-banking risk in the areas of security data, confidential data system, integrity system of availability, and outsourcing. So, operational risk will be there in electronic payments. Sometimes server fail agbodu athwa confidence data na some people may hack also. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಾಟಾ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸು ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದಾವಪ್ಪ? ಒಂದು ಎರರ್ ರಿಸ್ಕ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಾಡ್ ರಿಸ್ಕ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎರರ್ ರಿಸ್ಕ್. These risks arise from a number of sources including errors made during the development and amendment of computer programs. Sometimes ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಎರರ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ accuracy. Then computer fraud risk. Computer fraud risk, it provides a number of new opportunities for transsters. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಾಟಾನ ಕದೀತಾರೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಟಾನ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is due to the case with which the transistor can hide their actions on computer system and the speed with which fraudulent activity can take place. They may be highly vulnerable to personnel with powerful privileges who can manipulate access to computer terminals or tiles. ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕದೀಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Then disclosure risk. Information held on bank's computer and passed around its computer network includes very sensitive financial and other data about the bank's customers. So international or accidental disclosure of this information can have a negative reputational impact on bank, increasing the risk of fraud against its customers, of leaving the bank open to legal charges. So disclosure risk will be there. So some people may disclose other bank account holder information to some other people. ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಕದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಸ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕ್. The impact of discontinuity of computer operations can be dramatic. Processing backlogs may build up which can take hours or even days. So sometimes interruption ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ರಿಸ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇದು ಅಂತ it is more in e-banking. If a bank fails to deliver secure, accurate and timely services on a consistent basis, its reputation as at risk. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ರಿಸ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ವೇರಿಯಸ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ e-banking. Virtual banks potentially expand the geographical scope of their business services. In some cases, however,
The banks might not be fully prepared and lack sufficient resources to entirely familiar with the local laws and regulations before they begin to offer services in a new jurisdiction, either as a licensed branch or without license of this is not required. So ali for example, I want to introduce my bank online facility in Bidar district. So I don't know what is the rules and regulations, how the people are using the internet and all. So if any legal activity will be banned for our activity, then it will be a legal risk. Violation to customer protection laws, including data collection and privacy and regulations for soliciting, could be important issues. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ that time also you will face a problem. That is legal risk. Then regulatory risk. Banks must operate within a set of regulatory framework. The design and operation of a bank's computer system must reflect and comply with the regulatory framework in place. So there should be a regulatory system. Regulatory branches can result in diminished reputation, increased cost of capital, limited business opportunities. Thus, lack of legal framework covering electronic transactions can increase the likelihood disputes arising relating to such a transaction. Regulatory risk will be there. ಇದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Then organization risk. Where the organizational structure fails to provide and define reporting lines and responsibilities for the IT functions, this can lead to misunderstandings of responsibility and a poor distribution of human and financial resources. This also causes increase in the risk of error and fraud within the organization. Then other risk: strategic risk, business risk, credit risk, liquidity risk, and market risk. So the highly sophisticated technology involved in e-banking, the rapid technological developments, the lack of importance of borders for banking activities, and the competition of newness of e-banking are elements that distinguish the risk nature of e-banking from the other strategic decisions. Then business risk. Prediction regarding business opportunities are still highly uncertain in giving newness of the e-banking. Competition within sector is global, and customers can easily and might be more readily to switch to different bank if they are not satisfied with the services provided. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸ್ವಿಚರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ. Then credit risk. In e-banking, lack of face-to-face customer relations can affect credit risk. The lack of personal relations between bank personnel and customers can have particularly important implications of credit risk. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೋನನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್. More volatility can be caused by customers who maintain accounts not clear solely on the basis of rates. Therefore, more liquidity may be for virtual banks than the traditional banks, should it be perceived as considerable higher than traditional banks. So ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then marketing risk. Market risk is ambiguous. Increasing securities issuance and trading over the internet could potentially increase the volatility in prices, causing banks that creates deposit brokering, loan scale, securitization program as a result of internet banking activities are to be at a greater risk. These are the marketing risk. So this session has explained that what are the risk and electronic payment in electronic ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಷನ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.